글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 8일 오레오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. TSMC plans expansion with 10 new factories in Taiwan and overseas developments. TSMC, 대만 및 해외에 10개의 신규 공장 확장 계획 발표. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC, the world's leading foundry, announced plans to build 10 additional factories in Taiwan, including an advanced packaging facility. The move is part of TSMC's aggressive strategy to expand its manufacturing capacity amid rising demand for AI chips. According to reports from Taiwan media, the new factories will include 2 nanometers production facilities and advanced packaging plants in northern, central, and southern Taiwan. TSMC is also set to begin construction of a second factory in Kumamoto Prefecture, Japan, and establish 2 more facilities in Arizona, USA. The expansion aims to maintain TSMC's technological edge and meet the growing demand for next-generation semiconductors. The advanced packaging facility in Hsinchu Science Park is expected to adopt the chip-on-wafer-on-substrate technology, potentially evolving into 3D packaging processes in the future. Supply chain sources indicate that TSMC may need an additional 8 to 10 factories to produce 1 nanometer generation products, underscoring the company's dominant position in advanced semiconductor manufacturing. 세계 1위 반도체 위탁 생산업체인 대만 반도체 제조사 TSMC가 첨단 패키징 공장을 포함하여 대만 내에 10개의 추가 공장 건설 계획을 발표했습니다. 이는 인공지능 칩에 대한 수요가 증가함에 따라 TSMC가 생산 능력을 공격적으로 확장하려는 전략의 일환입니다. 대만 언론 보도에 따르면 새로운 공장들은 북부, 중부, 남부 대만에 건설될 2나노 생산 시설과 첨단 패키징 공장을 포함할 예정입니다. 또한 TSMC는 일본 구마모토 현에 2번째 공장 건설을 시작하고 미국 애리조나에 추가적으로 2 공장을 설립할 계획입니다. 이러한 확장은 TSMC가 기술적 우위를 유지하고 차세대 반도체에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 목적을 가지고 있습니다. 신주과학공원에 건설될 첨단 패키징 공장은 칩온 웨이퍼온 서브스트레이트 기술을 채택할 예정이며 미래에는 3차원 패키징 공정으로 발전할 가능성이 있습니다. 공급망 소식통은 TSMC가 1나노 세대 제품 생산을 위해 추가적으로 810개의 공장이 필요할 수 있다고 지적하며 회사가 첨단 반도체 제조 분야에서 지배적 위치를 차지하고 있음을 강조합니다. Useful idiom aggressive strategy to expand. 확장을 위한 공격적 전략. The move is part of TSMC's aggressive strategy to expand its manufacturing capacity amid rising demand for AI chips. 이 조치는 인공지능 칩에 대한 수요 증가 속에서 TSMC가 생산 능력을 확장하기 위한 공격적인 전략의 일부입니다. Number 2. South Korean companies to suspend some operations in Russia's Far East due to new U.S. sanctions. 미국의 새로운 제재로 인해 러시아 극동 지역에서 일부 운영을 중단할 예정인 한국 기업들. As the conflict between Russia and Ukraine surpasses 2 years, the U.S. announced a new set of sanctions last month, targeting ports and shipyards in Russia's Far East, affecting South Korean companies operating in the region. Jangkum Shipping, a South Korean shipping company with an office in Vladivostok, Primorsky Krai, has announced it will suspend its operations at the Vostochny Port Terminal, a U.S.-sanctioned entity, starting next month. However, the company plans to complete the transport of existing container cargoes contracted through this route by the end of this month. Jangkum Shipping made the decision to halt operations to avoid future disadvantages that could arise from continuing cooperation with entities and individuals targeted by the sanctions. However, the company intends to maintain its operations to Vladivostok Port, which is not included in the sanctions. Samsung Heavy Industries is also withdrawing staff from its local subsidiary in Bolshoi, Cayman, following the inclusion of the Zvezda shipyard in the U.S. sanctions list. Last month,
The U.S. introduced a sanctions package against approximately 500 Russian entities and individuals, aiming to curb Russia's industrial capabilities, including allegations of North Korea using Vostochny port as a main route to supply Russia with ammunition. 러시아와 우크라이나 간의 충돌이 2년을 넘어서면서 지난달 미국은 러시아 극동 지역의 항만과 조선소를 대상으로 하는 새로운 제재 세트를 발표했는데 이로 인해 해당 지역에서 활동 중인 한국 기업들에 영향을 미치고 있습니다. 극동 연해주 블라디보스토크에 사무소를 둔 한국 해운사 장금상선은 미국 제재 대상에 포함된 보스토친이 항구 터미널 운영회사와의 협력을 중단하고 다음 달부터 운영을 중단할 예정이라고 발표했습니다. 하지만 해당 항로를 통해 계약된 기존 컨테이너 화물들은 이달 말까지 모두 운송을 완료할 계획입니다. 장금상선은 제재 대상 기업 및 개인과의 협력을 지속할 경우 발생할 수 있는 미래의 불이익을 피하기 위해 운영 중단 결정을 내렸습니다. 다만 제재 대상에 포함되지 않은 블라디보스토크 항으로의 운영은 계속 유지할 방침입니다. 삼성중공업도 미국 제재 목록에 지베즈다 조선소가 추가된 후 볼쇼이카멘에 위치한 현지 법인에서 직원들을 철수시키고 있습니다. 지난달 미국은 러시아의 산업 능력을 제한하기 위해 약 500개의 러시아 법인 및 개인에 대한 제재 패키지를 도입했으며 북한이 보스토치니 항을 주요 경로로 사용하여 러시아에 탄약을 공급했다는 주장을 포함했습니다. Useful idiom to avoid future disadvantages. 미래의 불이익을 피하기 위해 Jangkum Shipping made the decision to halt operations to avoid future disadvantages that could arise from continuing cooperation with entities and individuals targeted by the sanctions. 장금상선은 제재 대상 기업 및 개인과의 협력을 지속함으로써 발생할 수 있는 미래의 불이익을 피하기 위해 운영 중단 결정을 내렸습니다. Number 3. Sweden officially becomes the 32nd member of NATO. 스웨덴, 공식적으로 NATO의 32번째 회원국이 되다. On March 7th, local time, Sweden officially joins the North Atlantic Treaty Organization NATO as its 32nd member. The White House confirmed the presence of Swedish Prime Minister Ulf Kristersson at President Joe Biden's State of the Union address, announcing Sweden will formally join the NATO alliance on March 7, 2024, becoming its 32nd ally. The White House stated, with Sweden becoming a NATO ally, the United States and its allies will become even more secure, highlighting NATO as the strongest defense alliance in world history, crucial for ensuring the safety of its citizens today, just as it was 75 years ago after World War II. Sweden, having applied for NATO membership in May 2022, fulfilled all requirements for joining last month after the Hungarian parliament, the last of NATO's existing 30 members, passed the accession ratification. The Financial Times featuring commented that Sweden's accession to NATO means NATO almost completely surrounds the Baltic Sea, a key oil trade route for Russia. Latvian Foreign Minister Edgars Rinkevics, a candidate for the next NATO Secretary General, remarked, "The Baltic Sea will become NATO's lake." Meanwhile, Russian President Vladimir Putin has announced plans to reorganize Russia's military forces and increase troops in the region to neutralize the threat posed by Sweden and Finland's NATO membership. 현지 시간으로 3월 7일, 스웨덴이 북대서양조약기구 NATO의 32번째 회원국으로 공식 가입했습니다. 백악관은 조 바이든 미국 대통령의 국정연설 현장에 스웨덴 총리 울프 크리스테르손이 참석한다고 확인하며 2024년 3월 7일 스웨덴은 정식으로 나토 동맹에 가입하여 32번째 동맹국이 된다고 발표했습니다. 백악관은 스웨덴이 나토 동맹국이 되면서 미국과 동맹국들은 더욱 안전해질 것이라며 나토를 세계 역사상 가장 강력한 방위 동맹으로 극찬했습니다. 이는 오늘날 우리 국민의 안전을 보장하는 데 있어 75년 전 제2차 세계대전 후와 마찬가지로 매우 중요합니다. 2022년 5월 나토 가입을 신청한 스웨덴은 헝가리 의회가 가입 비준안을 가결함으로써 마지막으로 가입 요건을 충족시켰습니다. 파이낸셜 타임스는 스웨덴의 나토 합류가 나토가 러시아의 주요 석유 거래 경로인 발트해를 거의 완전히 둘러싸게 된다고 평가했습니다.
라트비아 외무장관 에드가스 린케비치스는 발트해가 나토의 호수가 될 것이라고 말했으며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 스웨덴과 핀란드의 나토 가입으로 인한 위협을 중화하기 위해 군사력을 재편하고 병력을 증강할 계획이라고 발표했습니다. Useful idiom crucial for ensuring. 보장하는 데 있어 핵심적인. NATO as the strongest defense alliance in world history. Crucial for ensuring the safety of its citizens today just as it was 75 years ago after World War II. 나토를 제2차 세계대전 후 75년 전과 마찬가지로 오늘날 우리 국민의 안전을 보장하는 데 있어 핵심적인 세계 역사상 가장 강력한 방위동맹으로 극찬했습니다. Number 4. SK온 aims to develop 10-minute rapid charging technology by 2030. SK온 2030년까지 10분 급속 충전 기술 개발 목표. Vice President Lee John-ha of SK온 announced at the Battery Conference, held at COEX in Seoul on March 7, that the company is aiming to develop technology for a 10-minute rapid charge, as the demand for rapid charging is spreading. Along with the need for longer driving ranges, SK온 showcased its evolved battery rapid charging performance at the Inter-Battery event, winning the Best Innovation in Rapid Charging award with its advanced SF battery, which has increased energy density by 9% while maintaining rapid charge time. Vice President Lee mentioned, a 10-minute rapid charge means a consumer can drive 300 kilometers with just a 5-minute charge, adding that while a 15-minute rapid charge is possible with a 350 kW charger, reducing charging time to 10 minutes would require a charger of at least 450 kW. However, the rapid chargers currently installed on highways have a capacity of 350 kW, suggesting that transitioning to chargers with a capacity of 450 kW or more could lead to various subsidiary conditions, including increased installation costs. Vice President Lee noted that SK온 had already developed a 7-minute rapid charging technology 2 years ago, but commercialization is challenging without the supporting infrastructure. He predicted that chargers capable of over 450 kW will be available by around 2030. He also indicated that targeting less than 10 minutes for rapid charging could lead to a decrease in energy density, a trade-off that could result in higher costs, but anticipates that being able to drive 300 kilometers with just a 5-minute charge would be sufficient. 3월 7일 서울 코엑스에서 열린 더 배터리 컨퍼런스에서 이조나 SK온 부사장은 회사가 주행거리뿐만 아니라 급속 충전에 대한 수요가 확산되고 있는 가운데 10분 급속 충전 기술 개발을 목표로 하고 있다고 발표했습니다. SK온은 인터배터리 행사에서 진화된 배터리 급속 충전 성능을 뽐내며 어드밴스드 SF 배터리로 급속 충전 최고 혁신상을 수상했는데, 이 배터리는 에너지 밀도를 9% 높이면서도 급속 충전 시간은 기존과 동일하게 유지한 제품입니다. 이 부사장은 10분 급속 충전이란 소비자가 5분 충전으로 300km를 주행할 수 있다는 의미라고 언급하며 15분 급속 충전은 350kW 충전기로 가능하지만 충전 시간을 10분으로 줄이려면 최소 450kW 이상의 충전기가 필요하다고 덧붙였습니다. 현재 고속도로에 설치된 급속 충전기는 350kW 용량이지만 450kW 이상 용량으로 전환하려면 충전기 설치 비용 등 여러 부대 상황이 발생할 수 있습니다. 이 부사장은 SK온이 이미 2년 전에 7분 급속 충전 기술을 개발했지만 지원 인프라가 없으면 상용화가 어렵다고 지적했습니다. 그는 2030년쯤에는 450kW 이상의 급속 충전기가 나올 것으로 본다고 전망했습니다. 또한 급속 충전 시간을 10분 미만으로 낮추려면 에너지 밀도 감소와 같은 문제가 발생하여 비용 상승의 트레이드 오프가 생길 수 있지만 5분 충전으로 300km 주행이 가능한 수준이면 충분할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Useful idiom trade-off. 트레이드 오프. He also indicated that targeting less than 10 minutes for rapid charging could lead to a decrease in energy density, a trade-off that could result in higher costs. 그는 또한 급속 충전 시간을 10분 미만으로 설정하려고 하면 에너지 밀도가 감소하는 문제가 발생하여 비용 상승이라는 트레이드 오프가 생길 수 있다고 지적했습니다.